Jadi now when we put this LMS and webinar into the picture kan, kalau kita nak letak together as an online learning punya idea lah. Of course the best is to always go with platform which was built with the intention of doing the right things lah. Contohnya macam webinar platform is meant to be a webinar platform. Maksudnya the whole flow of webinar tu daripada the customer experience lah, the customer journey tu dia meant for that. So contohnya dia akan ada landing page untuk register, daripada situ back end nanti dia akan hantar notification. Lepas tu bila masuk dalam webinar tu dia ada certain features, and then the setup itself akan menjimatkan bandwidth, all of that. Dia ada built-in macam poll, dia ada built-in maybe some quiz ke, I don't know lah, lain platform maybe lain function lah. And dia ada after webinar punya features possibly. This is what I understand. Saya belum tengok lagi secara total, but rough idea is this. So bila kita tak ada that capacity atau kemampuan untuk set up ataupun purchase at the time being, so what we can do is we use whatever resources we have lah. So let's say kita guna Zoom. So Zoom as a webinar, as in the live format, that portion of it, I think sufficient, insyaAllah cukup. So what we want to do is kita nak complement with the pre and post. Maksudnya kita nak backup. So contoh, we can use Google Forms to replace that landing page. Kita boleh, in fact kita nak buat website kita sendiri pun kita boleh buat landing page, ataupun worst case scenario kita buat sign up manual, macam dulu lah. Siapa berminat SMS ataupun WhatsApp ke nombor sekian. That can still be done. Kita nak pakai payment gateway, kita boleh pakai whatever payment gateway, ataupun kita gunakan do it now ke online transfer, whatever, simple. So that portion can be replaced with benda-benda yang available lah. So the intention of using Google Classroom is to park our content. So contohnya biasanya lepas webinar orang nak minta slides. Can I have a copy of the slides? So kenapa nak buat kerja dua kali kalau kita boleh buat semua dekat Google Classroom as the LMS punya function, letakkan slides kita. Kalau tak nak letak slides, rasa nak protect sikit, boleh buat PDF. Kalau rasa nak bagi individual copies, boleh gunakan Google Slides. So the option dekat balik tabir tu ada. So when we even certain exercises kan, bila kita buat pakai Zoom, lepas tu kita kata okay, we're going to take 5 minutes break. In this break you can have Q&A, dan kepada siapa yang nak cuba buat benda ni, saya akan bagi link dekat chat. Contohnya, so I put in the chat box, this is the link, dia pergi kepada kita punya Google Class punya materials contohnya. And the best part is dia ada code, so dia masih boleh ada sedikit security lah. Siapa yang tak ada code tu tak boleh masuk. Of course it won't be as great as macam saya kata tadi webinar platform lah, but you have that, you have the pre-post. Lepas tu bila they log in to Google, you capture dia punya email, at least the data is there. So I think that is the main idea as to how to compensate not having a specific platform for that purpose. So based on that, nanti kita akan cuba plan lah. And I've slowly tried to do with one at the moment. Saya yang ni yang BMC ni kan. So BMC ni kan saya selalu buat kelas workshop, dan 2-3 kali buat workshop. Lepas tu kita pakai ini sebagai material, dan juga kita gunakan ini sebagai dia punya yang physical kertas kita isi. So alhamdulillah I figure out a way on how to make this online. So the kertas ni saya dapat sebenarnya cara tu agak dah ada depan mata tapi tak pernah perasan. So I converted that, saya masukkan dalam Google Classroom. Buku ni pun sebenarnya kebetulan masa saya tulis, saya memang buat dalam PowerPoint. So all of dia punya visual semua memang dalam PowerPoint kan. Jadi it's just a matter of converting it as a PDF, so called ebook, masukkan dalam tu. And my slides, saya ada 3 material ni je untuk workshop tu. This book, the kertas tu,
and then the slide saya pecahkan, and I realise when we do online LMS base punya ni, dia akan jadi roughly macam satu slides satu lesson. Satu slide satu lesson. So kalau kita jenis orang yang biasa, macam I believe Tiki pun macam ni, very structured kan. So satu slide satu cerita, satu isi, dan kita biasa satu slide tu satu key content. Maksudnya kita tak adalah macam 10 bullet points ke apa kan. Of course boleh lah, tapi one slide does not, kita tak adalah stay on that slide sampai 2-3 jam bercerita benda tu kan. So it is an easy transition, satu slide satu lesson. So saya dah halfway through. Once I'm done with that, saya akan buka, and itulah berbalik kepada cerita tadi, because I just baru saja register this 7 days trial period untuk go to webinar. So maybe I want to consider doing it there, ataupun saya minta pinjam Tiki punya platform Zoom ni untuk kita buat Zoom plus Google Classroom. So if that works, then at least that's the, orang kata apa, the cheap alternative that we can have, and we can use this as a collaboration sesama alumni dan sebagainya.